all. We are going to start our class, and my sincere greetings to everyone. And with the greetings, as always, we start with the refuge and bodhicitta as our main motivation, intention, not just to join this class, but also, to live our lives, day by day, week by week, month after month, year after year. Try to live with these two important and helpful, the mental states. That is the mind taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma as actual means and methods to be applied, to be experienced within ourselves, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, and going for refuge in three jewels in these three different ways is not just to ease or to reduce our current, challenges, difficulties, though they are very important to be reduced, to be minimized. But the main goal, main aim, going to refuge in three jewels, is to really to eradicate from the suffering and the origins of suffering. The origins of suffering, and also holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind, freeing suffering from the suffering and origins of suffering is not just ourselves, just oneself, or not just oneself and one's own loved ones, but also try to bring in that process of freeing suffering and origins of suffering, all living beings, all sentient beings. So having these two mental states, refuge and bodhicitta, if it is possible, forefront of our everyday way of thinking, way of feeling, way of the interaction with the living beings. That will be very, very helpful. So we'll start with the refuge and the bodhicitta. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, Thầy muốn bắt đầu như thường lệ là chúng ta bắt đầu với hai trạng thái tâm, quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, không chỉ để cho chúng ta tham dự để nghe thuyết pháp, mà đồng thời để cho chúng ta sống cái cuộc sống mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và những năm sắp tới, chúng ta cố gắng để có được hai trạng thái tâm quan trọng này. Đó là tâm quy y nơi Đức Phật như là bậc thầy đấng chỉ đường, và chúng ta quy y nơi Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng, để chúng ta có thể trải nghiệm trong chính bản thân của mình. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ, những người bạn đồng hành về tâm linh của mình. Và như vậy chúng ta quy y nơi Tam Bảo trong ba phương cách khác nhau.
Như vậy để chúng ta có thể giảm thiểu những thử thách, những khó khăn hiện tại mà trong đời sống mình đang có. Mặc dù khó để chúng ta có thể giảm thiểu được những khó khăn, những thử thách này, nhưng cái mục đích chính, mục đích tối hậu của chúng ta quy y nơi Tam Bảo là để nhổ tận gốc, nhổ đi tất cả những sự khổ và những nguyên nhân của sự khổ. Và ở đây chúng ta cũng đồng thời cũng giữ tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. Chúng ta mong muốn để mà loại trừ đi những sự khổ và nguồn gốc của sự khổ, không những chỉ cho chính bản thân mình và những người thương của mình, mà đồng thời chúng ta cũng mong muốn được tất cả chúng sinh hữu tình được thoát khỏi những sự khổ và những nhân của sự khổ. Và như vậy hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, nếu là đều có thể, là điều khả dĩ, thì chúng ta hãy đặt đó lên là những cái trạng thái tâm ưu tiên của mình cho cái lối suy nghĩ, những cảm thọ của mình, và cũng đồng thời là để cho chúng ta khi chúng ta giao tiếp với những người khác, điều này thật là hữu ích. Và như vậy chúng ta bắt đầu bởi khởi lên trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. As we have discussed, shared before, it is extremely helpful, useful in the morning. In the morning, even if it is very short time, just 10 minutes or 15 minutes, that we are able to, afford to do this, setting our motivation, how we're going to spend our day, what though we will carry on our routine activities, commitments, and so on and so forth. But try to carry on these routine activities with the refuge and the bodhicitta minds. Though the activities are worldly activities, the cooking, cleaning, working in office, or working in different places, and so on and so forth. As a follower of the Buddha, try to remember him, Buddha, as my teacher, while we are cooking, while we are cleaning, while we are driving, answering the phone, whatever. Always try to remember Buddha as my teacher, mentor. If we do that, then when our activities are starting to go in the wrong direction in the sense the teachings, the advice that Buddha had given, if those our actions, activities are going on the other side of what Buddha said, then remembering Buddha as a teacher, a mentor, will help us to pull back to the right direction. And the same as the teaching, Dharma, like for example, that 4 lines, which very, very nicely summarizes the teachings of the Buddha, Dipajjaya Michashin, saying, try not to act any form of or any kind of non-virtuous, unwholesome action with the body, speech, and mind. Dipajjaya Michashin. As much as we can to act the virtue wholesome,
those excellent, those virtues as much as we can. To really to train or to train our mind, to train in the sense, from the basic foundation, like the mindfulness, concentration, ethics, and the wisdom, like that, to train to completely, fully, to train our mind. And that is the teachings of the Buddha. So like that kind of, when you talk about Dharma teaching, that as our refuge, the refuge, again, try to remember during the day. This is what Buddha taught, and to be mindful what we do, what we act, and also have ethics in our, and also have the wisdom, like that. Briefly to remember, even when we do the routine activities, and also, briefly to remember every now and then those sangha, not necessarily, ordained monks and nuns, although traditionally sangha refers to the ordained monks and nuns. That's the culture. In reality, sangha refers to those people, whether monks or nuns, pale or Westerner, Easterner, that doesn't matter. But the people who have, the understanding of the teachings of the Buddha, and not just intellectual understanding, but the intellectual understanding put into practice. Those sangha are like my role model, supporters. It is very, very helpful morning setting, that kind of motivation. And this is what I have shared with you many times. And just to briefly remind it again, because I found it's very, very helpful in the morning, strongly, clearly setting that motivation with refuge and with the bodhicitta. There is a great chance during the day that will help, when things are going wrong, mentally, physically, verbally, morning, that motivation will help us. So that's really helpful. Như chúng ta đã được nghe, đã được chia sẻ trước đây, điều thật là hữu ích cho chúng ta nếu mỗi buổi sáng, ngay cả chúng ta chỉ có 10 hay 15 phút ngắn ngủi, nếu có thể thì chúng ta hãy tạo động cơ để mà chúng ta sẽ sinh hoạt trong cái cuộc sống hàng ngày như thế nào, và chúng ta kế đó đi làm những sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà trong khi chúng ta thực hiện những sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng cố gắng đem cái trạng thái tâm quy y cũng như tâm Bồ Đề song song với việc sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù là chúng ta đang thực hiện những điều của thế gian hàng ngày, ví dụ như là chúng ta dọn dẹp, nấu nướng hay làm việc vân vân, là những người nói theo giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta luôn luôn nghĩ Đức Phật như là vị thầy hay là đấng chỉ đường cho mình trong khi chúng ta nấu cơm, trong khi chúng ta dọn dẹp hay là lái xe. Nếu chúng ta cố gắng nghĩ là Đức Phật như là vị thầy, là vị hướng dẫn về tâm linh của mình, thì một khi mà nếu mà chúng ta đi một cái hướng sai ở đây có nghĩa là chúng ta hành động hay suy nghĩ một cái điều gì đó mà nó ít nhiều đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã được nghe giáo lý của Đức Phật, thì kế đó nếu mà chúng ta nghĩ là Đức Phật như là vị thầy của mình, thì cái điều đó nó sẽ kéo chúng ta lại đi theo đúng hướng.
và có 4 dòng kệ rất là phổ thông để mà tóm tắt lại một cách rất là đẹp, nói về những điều này. 4 dòng này, thứ nhất nói rằng như thầy đọc bằng tiếng Tây Tạng, Dipa Chiyang Mitra Sin. Câu này nói rằng là chúng ta hãy cố gắng để mà không hành xử những điều gì mà gọi là bất thiện. Và câu thứ nhì nói rằng Gewa Funsum Sokpa Che, thì là những thiện hành thì chúng ta hãy cố gắng thực hiện càng nhiều càng tốt. Và dòng thứ ba nói rằng Ranki Semni Yongsuju, là chúng ta hãy rèn luyện tâm của mình, rèn luyện tâm trong một chiều hướng đó là những căn bản, những nền tảng là giới, định, huệ, và chúng ta hãy thực hiện sự rèn luyện tâm một cách trọn vẹn như vậy. Và câu cuối cùng nói rằng Dini Sangye Tenva Yin, đó là nói đến đó là giáo lý hay là sự giảng dạy của Đức Phật. Như vậy khi chúng ta nói về giáo lý của Đức Phật, chúng ta hãy nhớ những gì chúng ta cần thực hiện, đó là giới, định và huệ. Và khi đó là chúng ta đang nói về Pháp. Và khi chúng ta nói về đến tăng đoàn thì theo tập tục thì chúng ta nói tăng đoàn là những tăng sĩ và những ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà nói chung là tăng đoàn là những người nào, cho dù đó là những người phàm phu, những người Đông phương, những người Tây phương, tất nhiên là những người mà có những cái sự hiểu biết không những về phương diện tri thức về Phật Pháp, mà đem những cái sự hiểu biết về tri thức của mình đem vào sự thực hành, là những tăng đoàn, là những những gương sáng để mà chúng ta có thể noi theo. Và như vậy thầy lặp đi lặp lại những điều này nhiều lần, là một buổi sáng nếu mà chúng ta nhớ đến những điều này thì kế đó thì sẽ có một cái cơ hội khi mà những chuyện trong ngày mà nó đi sai đường hay nó khó khăn thì nó sẽ đem lại cái sự hữu ích nếu chúng ta tạo được động cơ đúng đắn vào buổi sáng sớm. Now we'll say the refuge and the bodhicitta lines, and while we are saying the refuge and bodhicitta lines, as I mentioned earlier, hold the refuge and bodhicitta lines as our main motivation to join the class. Và như vậy bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Quý vị hãy nhớ giữ 2 trạng thái tâm này là 2 trạng thái tâm chủ yếu để chúng ta tham dự pháp hội. Sa je che pa so je cho chang do pa do ta ni ya so je da ge che so ji be so na ma de do la pen je san je do ba san je che da so ji cho na ma Chanjo Bardo Dane Yaso Che Dage Jenso Yibe Tonama Dola Penje Sanje Dopana Sanje Chedan Soji Chonama Chanjo Bardo Dane Yaso Che Dage Jenso Yibe Tonama Dola Penje Sanje Dopana
taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation. And now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Shri. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, try to hold a very strong love and compassion towards all living beings, starting first upon oneself, one's own loved ones, one's own families, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And also very strongly imagine, your sincere, the sincerely expressing love and compassion that is, that reach all sentient beings. Feel that while I'm saying the Amitabha Buddha mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự Pháp hội. Bây giờ chúng ta hãy cùng Thầy trì thuộc câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Amitabha Shri. Trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy cố gắng giữ lòng từ ái, bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Đồng thời, chúng ta hãy quán tưởng một cách thật là mãnh liệt rằng sự biểu lộ một cách chân thật về lòng từ ái và bi mẫn của mình dẫn đến, giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Và quý vị hãy cảm thấy như vậy. Om Om
Omo me devare. 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 Omo me Omo me devare. 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 Omo devare. As I have shared with you before, it is helpful, helpful in the sense, part of training our mind, try to include all sentient beings, in our like a sharing expression of our love, compassion. Though at this stage, our love and compassion might be, partial, might be, not that strong, but when we are, reciting such as this kind of mantra or other spiritual activities, like it just, for example, in Vietnamese tradition, in Tibetan tradition, and also, in a certain extent, it is like a universal, like lighting the candle or burning the incense. Those, like, for example, when we light the candle, the candlelight, clears the darkness, and that is the symbol, and that is the one of the main sort of symbols of offering the candlelight or the light, saying may this offering candlelight or the light, as this light, it dispels the darkness, same as my own those distorted mental states, those the unhealthy mental states, those be dispelled from my mental continuum. Same as all sentient beings, all living beings. Maybe just one candlelight, but
try to include in that offering. The purpose of offering is try to include all sentient beings. And like, for example, when offering, incense, burning incense, it has a connotation, it has a sort of symbol of, when we particularly those, very nice incense smells, very, very, very sweet, very, very, nice smells from the incense. The symbol is, one of the main symbol is when we keep, ethics, when we live our lives ethically, with the sort of minimum intentionally not harming others. It has that kind of, incense that pleases, that very nice smell in the offering pleases. Similar to that, if we keep, that represents, if we keep the ethics, that really creates peace, calm, very sort of, they're like there are many nice stories anyway. So like that, try to include all sentient beings. My offering candlelight, that dispel the darkness of all sentient beings. My offering incense, that really creates the causes, all sentient beings to have a, ethical life. And like that. So try to, train our mind bit by bit, include all sentient beings, because as we know from our own experiences, and Buddha and subsequent great Buddhist teachers have said, one of the main sources that cause pain and difficulties to ourselves and to others is the self-centered mind. Self-centered mind. If that is the case, we can tell from our own experiences and also from those great teachers' teaching. So that to really, undermine, to reduce, to minimize self-centered mind, the main antidote is try to bring the mind, try to, bring all sentient beings, not to, reject or, So that is important. And though sometimes when we think, what I can do, what my small compassion will do to all sentient beings, that is not the right way to think. Even if it's very small, try to include that virtue, that wholesome, to all sentient beings. Not just me, not just my family, but try to include all sentient. And that is the part of training. And that's also one of the main reasons I remind you all the time when we say the mantra, try to reach your, expression of love and compassion. Feel that reach all sentient beings. Mm-hmm. Như Thầy đã chia sẻ với chúng ta trước đây, đều thật là giúp ích. Giúp ích ở đây trong một chiều hướng, rằng đây là một phần của cái sự rèn luyện tâm của mình, thì điều giúp ích là để cho chúng ta bao gồm tất cả chúng sinh hữu tình trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú và chúng ta bày tỏ lòng tự ái và bi mẫn của mình. Mặc dù ở trong mức từng trong giai đoạn này thì cái lòng tự ái bi mẫn của chúng ta thì nó chỉ có một phần nào đó
và nó không được trọn vẹn và nó cũng không được mạnh mẽ. Nhưng mà với khi mà chúng ta trì tụng câu mật chú, và cũng giống như những sinh hoạt khác, thí dụ như là ở trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Tây Tạng, cái điều phổ thông giống như là khi chúng ta cúng dường đèn và cúng dường nhang. Khi chúng ta cúng dường đèn, những cái đèn dầu, đèn cầy, đó là tượng trưng cho cái ánh sáng mà xóa tan cái bóng tối. Và đó là cái ý nghĩa tượng trưng khi mà chúng ta cúng dường đèn. Và chúng ta cúng dường đèn để mà xóa tan bóng tối, xóa tan những cái tâm sai lệch, thiếu lành mạnh của chính bản thân của mình và của tất cả chúng sinh. Và như vậy, cho dù chúng ta chỉ thắp và cúng dường một đèn cầy, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng để bao gồm cho tất cả chúng sinh ở trong đó. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta cúng dường nhang thì chúng ta những cái mùi nhang thì nó thật là thơm tỏa ngát. Và như vậy, cái ý nghĩa tượng trưng ở đây là sống một cái cuộc đời có đạo đức, có phạm hạnh. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta cúng dường nhang mà có những cái mùi thơm tỏa ngát, là chúng ta cúng dường để mà mong muốn rằng mình sống được một cuộc đời đạo đức và phạm hạnh, và tất cả chúng sinh cũng được như vậy, được trì giới. Và từ sự trì giới, nó sẽ đem lại hay giữ cho chúng ta duy trì sự an lạc hay là một cái sự bình tâm. Và như vậy, khi chúng ta cúng dường, chúng ta hãy cố gắng bao gồm tất cả những chúng sinh ở đây. Và như vậy, khi chúng ta rèn luyện tâm của mình mỗi từng bước mỗi ngày một ít, để mà bao gồm tất cả chúng sinh. Bởi vì chúng ta biết từ chính những trải nghiệm riêng của mình, và cũng như từ những giáo lý của Đức Phật và của những bậc thầy vĩ đại, nguồn gốc đau khổ mà gây cho chúng ta đau khổ mà chính yếu nhất, gây cho đau khổ cho bản thân và cũng như cho những người xung quanh hay cho chúng sinh, đó là trạng thái tâm ái trọng bản thân của mình. Như vậy, để mà giảm thiểu trạng thái tâm ái trọng bản thân, thì lực đối trị đó có nghĩa rằng là chúng ta hãy trải rộng ra và bao gồm tất cả chúng sinh hữu tình, thay vì là chúng ta làm ngơ hay từ chối chúng sinh. Cho dù là những cái hành động rất là nhỏ nhặt mà để mà bày tỏ lòng từ, lòng bi đối với chúng sinh, đôi khi chúng ta nghĩ những cái chuyện đó nó quá nhỏ thì chúng ta không làm. Thì thầy nói rằng đó là cái ý nghĩa sai. Cho dù những hành động nhỏ nhặt nhất để bày tỏ lòng từ bi của mình, chúng ta hãy cố gắng để bao gồm tất cả chúng sinh. Và đây là một phần trong sự luyện tâm của mình, và đồng thời cũng là những lý do tại sao khi chúng ta trì câu chú của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cố gắng để mà bày tỏ lòng từ, lòng bi và hướng đến giao tiếp đến với tất cả chúng sinh. Oh, yeah. So now we are going to start to read the text that we are reading. That is, the remembering the three jewels, and our last Saturday we read 1, 2, 3, 4 lines. The line in English, he is completely liberated from suffering. So we read those 4 lines, starting from he is completely liberated from suffering. But I felt my explanation gone a little bit, what you call the scattered, not very much focus on to understand the meaning. But what I did last Saturday, I explained what are the aggregates, 5 aggregates.
which in English it says, he is completely liberated from the aggregates. And from the aggregates, what I added, saying not just aggregate, he is liberated from the contaminated aggregates, the 5 aggregates. Then the next line, saying he is not possessed with the constituents of ordinary experience. And I explain what is this, constituents, the 18 constituents, which I, explain group 6 into 3 group, and then the last line that he is in control of the sense fields. So what is those sense fields? And in that context, there are 6 sense fields. And now here today, what I'll first translate that one. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào bài kinh, và đây là kinh để chúng ta nhớ về Tam Bảo. Thứ Bảy tuần trước chúng ta đã được nghe qua 4 dòng, bắt đầu bằng ở trang 8 dòng thứ 3 và 4 dòng kế tiếp. Ở dòng thứ 3 trang 8 này nói rằng Ngài đã giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Thầy cảm thấy rằng trong dòng này những cái sự giải thích của thầy nó được rải rác, phân tán, chứ không có tập trung vào một cái chủ đề chính. Và cũng như vậy, thứ Bảy tuần trước thầy cũng giảng thích vào dòng kế tiếp, đó là Ngài đã giải thoát hoàn toàn và toàn bộ từ các uẩn. Thầy đã giải thích cho chúng ta về 5 uẩn, và từ 5 uẩn thầy đã giải thích xa hơn, đó không những là chỉ 5 uẩn, nhưng mà là 5 uẩn nhiễm ô. Và kế đó, dòng kế tiếp nói rằng Ngài không sở hữu giới các thành phần cấu tạo đưa đến những trải nghiệm thông thường. Thầy đã giải thích cho chúng ta về 18 giới và 3 nhóm để thành lập ra, cấu tạo ra 18 giới này. Và dòng kế tiếp đó là ở trang 9 nói rằng Ngài chủ động các xứ. Ở đây chúng con mới tìm được cái thuật ngữ. Trong đây các xứ ở đây là có 12 xứ, đó là bao gồm là 6 căn với 6 trần. Yeah. So, these 4 lines last Saturday reading. The first one is very much explaining the Buddha, if you say the historical Buddha or Buddhas, they are completely free from dukkha and the origins of dukkha. And that is the meaning of he is completely liberated from suffering. And the second line, the Pungbo, that is he is saying the enlightened being or the Buddha or Buddhas are free from contaminated aggregates. Aggregates are the I will not go again. So those 5 aggregates, where our existence is dependent on. Our existence is dependent. My existence is dependent on these 5 aggregates. So enlightened beings, the Buddha or Buddhas are, free. They exist. They are being as an enlightened being, or being enlightened. They are not reliant on. They are not dependent on, 5 aggregates like our 5 aggregates. That's what contaminated, in the sense our current these 5 aggregates, which we are, dependent on our existence.
These are called contaminated because these are the result of the affliction and actions led by the afflictions, or karma led by the affliction. Our current 5 aggregates, which we are relying on, which we are dependent on, these are the what you call the result of affliction and actions led by those afflictions. So, but the enlightened beings, the Buddha is, completely liberated from this kind of 5 aggregates. And that is the meaning, second line. Third line, which say in Tibetan, Kam Namba Medemba. He is not possessed with the constituents. These constituents, sometimes they're translated. Sometimes translators, they don't translate. They leave it as in Sanskrit, dhatu. Because the constituents doesn't, capture the whole meaning of in Sanskrit, the dhatu, and in Tibetan kam. It has even in Tibetan. I don't know Sanskrit terms that well, but in Tibetan the kam has many different meanings. It depends on the context. Which context that we are talking about, kam. In here, 18 constituents. The kam is, and this one, here they put it, constituents of ordinary experience, in the sense, the enlightened beings or Buddha, when we talk about historical Buddha, his, the dhatu or kam, here to translate constituent, is, fully, completely enhanced in a state of enlightenment. That's what here ordinary experience, why they use this term ordinary, that for that reason. He is not possessed with the constituent of ordinary experience, because his dhatu or kam is gone beyond the ordinary constituents. And that's what here, it is a little bit difficult, but today I'm just summarizing. Last Saturday, gone too much detail. And the last one, Geche, which is here translated the sense fields. Sometimes they translate sources or origin. There are 6. And Damba, here this is control in English. They use control, not necessarily nice words, but in other words, because his enlightened beings or the Buddha, his 6 senses are never be distracted by the meaningless affairs, meaningless activities. Our 6 sources or 6 sense fields are easily to be distracted. My sight, ear, easily to be distracted by the external things and so forth. But enlightened beings, no matter what things are going outside there, shapes, colors, smell, taste, etc., their sense fields are never be distracted by those. And that's what the meaning of he is in control of the sense fields. So this is just summary of what we
had done last Saturday. Because last Saturday I went through what are the 5 aggregates, what are the 12, and what are the 18 constituents, and what are the 12 sources, the 12 sources. So anyway, yeah. Thầy ôn lại cho chúng ta về 4 dòng này. Dòng thứ nhất đó là dòng thứ 3 ở trang 8. Nói rằng Ngài đã giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Đức Phật lịch sử hay các chư Phật đã hoàn toàn thoát khỏi dukkha là sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ. Thì các Ngài đã hoàn toàn giải thoát khỏi sự khổ này. Dòng kế tiếp nói rằng Ngài đã giải thoát hoàn toàn và toàn bộ từ các uẩn. Đức Phật cũng như là chư Phật đã thoát khỏi những uẩn ở đây mà là những uẩn được bị nhiễm ô. Hiện tại, sự hiện hữu hiện tại của chúng ta là lệ thuộc vào 5 uẩn này. Nhưng mà các bậc giác ngộ hay Đức Phật không còn tùy thuộc vào 5 uẩn này. Những 5 uẩn mà chúng ta đang nói đến mà chúng ta bị lệ thuộc vào, đó là kết quả của những phiền não hay những cảm xúc tiêu cực và của nghiệp hay là những hành động mà dẫn đến những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não đó. Và Đức Phật và hay các bậc giác ngộ đã hoàn toàn được giải thoát từ những uẩn nhiễm ô này. Dòng kế tiếp nói rằng Ngài không sở hữu giới, các thành phần cấu tạo đưa đến những trải nghiệm thông thường. Giới ở đây thường chữ giới là trong tiếng Tây Tạng là chữ khom, hay là trong tiếng Phạn đó là daru. Thường trong kinh điển cũng không có được dịch nghĩa, nhưng mà nhiều khi họ chỉ giữ lại những cái từ này trong nguyên văn. Thầy không rành về tiếng Phạn lắm, nhưng mà tiếng khom của từ ngữ Tây Tạng thì có nhiều ý nghĩa khác nhau dựa trên những cái phạm trù mà giải thích khác nhau. Và ở đây nói đến là những giới mà cấu tạo đưa đến những trải nghiệm thông thường, bởi vì Đức Phật hay những bậc giác ngộ đã tu dưỡng, đã hoàn toàn thoát khỏi và không có những cái trải nghiệm thông thường như những người phàm phu như chúng ta. Và kế tiếp là dòng nói rằng Ngài chủ động các xứ ở đây bao gồm là 6 căn và 6 trần, và từ tiếng Tây Tạng là keche. Thì ở đây khi chúng ta nói đến 6 trần thì chúng ta nói đến sắc thanh hương vị xúc và pháp nói đến những đối tượng của sự cảm xúc. Thì những điều này, những cái cảm thọ này nó không ảnh hưởng đến đối với những bậc giác ngộ và hay đối với Đức Phật thì các chư vị không bị chi phối, bị khuấy động bởi các trần này. Và đây là tóm gọn những gì mà chúng ta đã được nghe thứ Bảy tuần trước, nói về 6 căn, 18 giới và 12 xứ. So now today's our reading. We'll start line from he has cut right through the knots. So in knots in Tibetan, duba. Duba, that's what in Tibetan. Duba is knot, or sometimes instead of knot, they are sometimes use net. The net like a fishing net or like that to keep things together, to keep holes, net. So the knot here refers to the self-grasping. Why self-grasping is the called knot? Because self-grasping keep sentient beings, keep us in samsara.
in samsara. Like a net. Sometimes, as I mentioned, instead of knot, some teachers use net. For example, this great Indian master Dhammakirti, when he wrote this beautiful Buddhist logic text, Permanent, the first line when he pay homage to Buddha, this first line is called Tokpe Tawa. Tokpa is conceptualization. Tawa is net of conceptualization. Tawa, nam selching, clear, to refers to the Buddha saying, you have cleared the net of, conceptualization, the total conceptualization, like that. So here, instead of net, use not, but the meaning is same. The saying, the Buddha, in historical Buddha, he has cut right through, and that adjective, right through, that's very useful, helpful, powerful statement. Right through the net, the knot. So not just the what you call shaking the knots, not just losing the knots, not just, but he cut through, right through the net, the knot. So that refers to not just get rid of, not just eliminate the self-grasping itself, but also the propensity, the seeds of the self-grasping also, eliminated. And that's what he has cut right through the knot. Here, the knots, it has in English put a plural. If we use as a plural, then say the self-grasping, Tansin in Tibetan, and also attachment, and also aversion, then that means 3 poisons. Or if we put the plural in the self-grasping, there are two kinds of self-grasping. Both are self-grasping, but anyway. So that is this first lines of today's reading. Hôm nay chúng ta bắt đầu ở dòng thứ 2 của trang 9. Dòng thứ 2 trang 9 nói rằng Ngài chặt đứt những thắt nút. Những thắt nút ở đây từ tiếng Tây Tạng gọi là Dvipa. Đôi khi được gọi rằng là những cái lưới hay những cái lưới để mà nó giữ những cái vật ở trong đó. Và như vậy từ thắt gút ở đây, thắt nút ở đây được nói đến là sự chấp ngã, chấp vào bản thân của mình. Tại sao sự chấp ngã gọi là những thắt nút? Bởi vì đây là những thắt nút mà giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử. Thay vì từ thắt nút đôi khi được gọi như là những cái lưới, những bậc đại sư, một bậc đại sư người Ấn Độ là Ngài Pháp Xứng, trong một quyển luận giải về logic, thì Ngài trong những dòng đầu Ngài đã đảnh lễ đến Đức Phật và Ngài nói rằng Topa Trawa Nam Selche. Topa ở đây là những cái khái niệm, khái niệm, và Trawa là cái lưới, Selche là cái sự rõ ràng. Thì ở đây thầy giảng đó là Ngài đã minh bạch rõ ràng, hay là Ngài đã thoát khỏi một cách rõ ràng cái lưới của những suy nghĩ, những cái khái niệm, những cái điều mà có sự khái niệm. Và ở đây Đức Phật đã cắt đứt, đã chặt đứt ngay xuyên thủng qua những cái thắt nút này,
đây là một cái câu nói thật là mạnh mẽ, bởi vì Ngài không chỉ làm cho những cái thắt nút này chỉ hơi lỏng ra một chút, hay không những Ngài chỉ loại trừ cái thắt nút này, nhưng mà ở đây nói là Ngài cắt đứt, tức nhiên không những là chỉ là chặt đứt, loại trừ cái thắt nút này, mà cũng loại trừ ngay cả những khuynh hướng, những hạt giống của sự chấp ngã. Và như vậy từ ngữ tiếng Tây Tạng, sự chấp ngã đó là Dajin, nhưng mà trong tiếng Anh á, thì có nói đến the knots, thì cái knots này là có cái là số nhiều, thì thầy giảng thêm thì trong đó những thắt nút thay vì là sự chấp ngã, có nghĩa là sự chấp ngã, mà còn có sự tham và sự sân và sự si trong đó. Hay chúng ta cũng có thể nói, khi nói số nhiều về những thắt nút này, thì thầy có nói sơ qua là có hai loại của sự chấp ngã. So when we when we hear or when we see these kind of analogies, like a knot, like a net, here, the self-grasping is, explained as a knot or sometimes as a net. So it has a very dramatic, what you call the dramatic sort of impression, saying self-grasping is like a knot. What does that mean? That usually when we tie the two ropes together, make a knot, then they will, tied very tightly, and then, like that, self-grasping keep us in samsara. And Buddha, the enlightened beings are completely, cut, fully, completely, cut the self-grasping. Therefore, they are free from that kind of self-grasping, or free from that net. Net keeps things not falling into, spreading or falling to pieces. Similar to that, net of self-grasping keep us in samsara tower. In our mind, to get that kind of very vivid impression, it helps. Sometimes when we say self-grasping, oh yeah, it is, one of those afflictions. But if we say the self-grasping as a knot, as a net to keep us in samsara, then it can give us different, the impression how destructive it is. How, sometimes the term is used, root of the samsara. Another analogy, root, because from the root grows all entire trees, branches, and the fruits and leaves. So those are sometimes quite useful to remember that. So then the next line, he is completely liberated from torment, because the self-grasping is completely eradicated or cut right through, completely eradicated. Therefore, there's no torment of the result of self-grasping. That's what it's saying, he is completely liberated from torment. In Tibetan, Yongso Dongwa. Dongwa is what in Tibet, in English, torment. It has a, I don't know, in English term, torment has a very, what you call the very gross sort of difficulty, pain or difficulties. I don't know. In Tibetan, this word Dongwa, it has some kind of there's an English word, knacking, deep down. That's kind of
pulling down that tungwa, this very psychologically, mentally, there's this very heavy, not necessarily very obvious pain, suffering, but psychologically kind of holding down Dungwa in Tibetan. So Yongsu Dungwa Tagle number 12, completely liberated from torment. And this torment, Dungwa in Tibetan, it has, it is very interesting psychologically, the language and our, mental states, particularly, the connection. For me, although I speak in English, many of these like torment, when I use that term torment, I'm not sure whether I'm getting the full, the connotation or full feeling of behind the word torment in English. But when I use the Tibetan term, which is my own, the first language, Dungwa, it brings this kind of heaviness, it's pulling down heaviness. Anyway, so it is because the language and the conceptual and feelings have a strong connection. So because the Buddha or the enlightened beings are completely liberated from the torment because the self-grasping, which is the root, self-grasping is cut from the root. Khi chúng ta nghe hay thấy những cái sự tương tự này, để mà những cái từ ngữ bộc lộ cho chúng ta là từ thắt nút hay những lưới, sự chấp ngã được giải thích ở đây đôi khi dùng những cái từ ngữ là thắt nút và lưới. Điều này có nghĩa là gì? Thí dụ như những thắt nút là hai cái dây thừng, chúng ta trói hai cái dây thừng lại với nhau thì chúng ta gọi ở đó cái thắt nút ở đó. Và cũng như vậy, cái thắt nút của sự chấp ngã, chấp vào bản thân của mình, giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, mà Đức Phật đã hoàn toàn tận diệt, đã cắt đứt được những cái sự chấp ngã này. Cũng giống như là từ ngữ nói đến cái lưới thường thường chúng ta nói là kéo lưới để bắt những con cá, kéo nó vào giữ trong đó, thì cũng tương tự để giải thích những điều này. Và như vậy những từ ngữ này đã bộc lộ, đã biểu tỏ cho chúng ta một cách thật là sống động để giải thích. Chứ đôi khi chúng ta chỉ nghe nói suông là sự chấp ngã giữ chúng ta trong vòng luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe được những cái sự diễn tả như những thắt nút, như những cái lưới thì chúng ta sẽ có những ấn tượng khác. Một từ ngữ khác chúng ta thường nghe nói đó là cội rễ của vòng luân hồi sinh tử, cũng để mô tả tương tự, nói cho chúng ta khi từ những cái rễ nó mới lên những cái thân cây, và nó những cành, những lá, những hoa, vân vân. Và những cái từ ngữ này thì giúp ích để cho chúng ta nhớ được những cái khái niệm này. Dòng kế tiếp nói đến Ngài hoàn toàn thoát khỏi những nỗi thống khổ tột cùng. Bởi vì ở đây nói đến Ngài thoát khỏi những nỗi thống khổ tột cùng, bởi vì Ngài không còn chấp ngã. Ngài đã cắt đứt được, xuyên thủng được, cắt đứt được cái sự chấp ngã này, và kết quả là không còn những nỗi thống khổ. Từ thống khổ ở đây của tiếng Tây Tạng được gọi là Dungwa. Thầy không biết về từ tiếng Anh như thế nào, nhưng mà từ tiếng Tây Tạng chữ Dungwa con là một cái từ nó kéo mình xuống về cái phần tâm lý cũng như về cái phần tinh thần. Thì cái này nó đem đến cái sự rất là nặng trĩu,
nó không phải là những cái sự đau đớn hay đau khổ một cách rõ ràng hiển lộ, nhưng mà là những cái điều mà nó kéo trùng mình xuống, làm cho mình cảm thấy rất là nặng nề. Và từ tiếng Việt chúng ta tạm dịch đó là những nỗi thống khổ tột cùng. Và như vậy Đức Phật đã hoàn toàn giải thoát từ những người này. Thầy gợi cho chúng ta đây là những cái điều rất là thú vị về những cái về ngôn ngữ. Bởi vì mặc dù là thầy nói tiếng Anh, nhưng mà khi thầy dùng cái từ torment ở đây là nói đến những sự thống khổ tột cùng, nhưng mà thầy không có chắc là thầy hiểu được hết những cái ý nghĩa ở sau đó. Nhưng mà khi thầy dùng cái ngôn ngữ đầu tiên của thầy, hay ngôn ngữ mẹ đẻ của thầy là tiếng Tây Tạng, thì cái từ đung hoa này nó biểu lộ một cách là nặng nề, trùng xuống, kéo mình xuống. Và bởi vì của ngôn ngữ thì nó có cái sự giao tiếp đến với những cái khái niệm khi chúng ta hình dung. Và như vậy dòng này nói rằng là Ngài đã hoàn toàn thoát khỏi những nỗi thống khổ tột cùng, bởi vì Ngài đã chặt đứt được những thắt nút. Oh yeah. Then the next line, he is free from craving. This word craving, in Tibetan, sepa le tolwa, sepa, sepa. And here they translated craving, and that's generally people use that term to translate craving. In Sanskrit and in Pali, I think in Sanskrit it says tanna. In Theravada tradition, quite often teachers say, the root of samsara or root of the suffering is tanna, craving, sepa in Tibet, sepa. The root of suffering. But in Mahayana tradition, like in Tibetan Buddhist tradition, in the root of the suffering, if we explain, then or try to tend to refer to self-grasping, ignorance. But in the Theravadan tradition, the Theravadan teachers, when they teach, when they explain the root of suffering, very often they will say the tanna, that craving, sepa in Tibetan. And that is really something useful to remember. There isn't that much contradiction. In the Mahayana tradition, the root of suffering points finger to the ignorance, and most of in Theravadan tradition, the root of the suffering may point finger to the craving. There isn't that much contradiction, but here the sepa, craving, when Buddha, the historical Buddha Gautama, when he taught his first teaching after the enlightenment, the Four Noble Truths, and when he explained the second noble truth of the origins of suffering, he listed 3 different cravings, origins of the suffering. He listed 3 different cravings. Craving to sense pleasure, shapes, colors, smell, taste, and tactiles, and the craving for, what you call the, re-existence. In other words, have one more, whatever that might be, craving, and the craving for continuation, something to be continued. And that is really something very, very important for us to understand these 3 different kinds of craving.
They all are craving, craving for sense pleasure. That means want to see nice shapes and colors, want to hear nice sounds, want to smell nice smell, taste, tactile, that kind of craving. But it is also craving. In Tibetan, it is called de set, deba, desire, sense. Set is that craving. And another craving is something that we don't have right here and now, but like to have more, like to have in terms of the number, in terms of the quality, in terms of the quantity, and want to have more. It's sometimes translated in renewed existence, renewed craving for the renewed existence. So if we closely observe, our cravings, we will see these cravings, different kinds of. Some are something right here and now, some are not right here and now, or we have, but we want more numbers, quantities, qualities, and so on and so forth. They're all these three are craving, but craving to something, how we crave is again different. And the other one, third one, is craving for continuation. That is what when we look at 12 links of dependent origination, that 12 factors that keep us in samsara, from first link, ignorance, to the last link, aging and death. If we look at these 12 links, the connection from this life to the next life, like us, ordinary people like us, the main connection is this, out of three cravings, this third one, continuation. In Tibetan, it's called sise. Sipa, is this continuation of samsara. This, though, the ordinary people like us at the time of the death, closer to the death, we may not be able to understand, but that is the what joining, making connection from this life to the next life for ordinary people like us. Then another circle of 12 links starts. What I'm saying? Yeah. Anyway, sorry, I'm carrying this. So this craving, craving is freed from craving, which is we need to look at more detail. In the future, when we study, when we learn, when we read the text. This is very like a glue. And the word itself, in English, word itself explains, tell us like this kind of this mental state. Craving is like a glue, like put two things like, so a very mentally very unhealthy mental state is craving. So here it says, the Buddha is free from craving. Dòng kế tiếp nói rằng Ngài thoát khỏi sự tham ái. Từ ngữ tiếng Tây Tạng, từ tham ái là sepa,
và trong tiếng Phạn thường gọi là Thân Na. Trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, thường khi những bậc thầy giảng dạy về những nguồn gốc của sự đau khổ, thì các chư vị nói rằng nguồn gốc của sự đau khổ đó là Thân Na hay là sự tham ái. Trong Phật giáo Đại Thừa hay truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, khi được hỏi để mà giải thích về những nguồn gốc của sự khổ, thì các ngài nói rằng đó là sự chấp ngã. Thì ở đây đây là những cái điều mà hữu ích để mà cho chúng ta nhớ. Nhưng mà hai từ này thì cũng không có cái sự sai biệt nhiều lắm để mà giải thích. Trong truyền thống của Đại Thừa thì nói đến nguồn gốc của sự đau khổ đó là sự chấp ngã, và truyền thống của Nguyên Thủy nói đó là sự tham ái. Đức Phật Gautama, Đức Phật lịch sử của chúng ta, trong những giảng dạy đầu tiên của ngài đó là về tứ diệu đế, và ngài trong cái diệu đế thứ nhì đó là tập đế, ngài đã nêu ra 3 sự tham ái khác nhau. Thứ nhất đó là sự tham ái về những cái sự cảm thọ về những ngũ quan, giác quan. Đó là chúng ta nói đến sự tham ái khi nói đến những hình sắc, mùi vị, xúc chạm. Và sự tham ái thứ nhì đó là sự tham ái để mà tái tạo lại sự hiện hữu hay sự tồn tại. Có nghĩa là tái tạo những gì mà chúng ta đang có hay đã có, và chúng ta muốn nhiều hay muốn nhiều hơn nữa. Và sự tham ái thứ ba đó là sự tham ái để mà muốn có cái sự tiếp nối, sự liên tục. Như vậy thì sự tham ái thứ nhất đó là những cái sự giác quan của những cái sự cảm thọ mà thầy vừa mới chia sẻ. Tiếng Tây Tạng gọi là đưa là những cái ước muốn. Thì và sự tham ái thứ nhì là sự chúng ta muốn có cái sự tái tạo lại cái sự hiện hữu hay là cái sự có sở hữu của mình. Thí dụ như có muốn nhiều về những phẩm chất hay là những cái điều mà mình muốn có nhiều hơn nữa, tái tạo lại những điều đó. Và có nhiều loại cái sự tham ái khác nhau. Đôi khi là chúng ta có những cái tham mà hiện giờ và ở đây, và có những tham ái mà chúng ta muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Sự tham ái thứ ba là sự tham ái mà chúng ta muốn có cái sự tiếp nối liên tục. Nếu chúng ta nhìn vào thập nhị nhân duyên, mà thập nhị nhân duyên này đã giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, thì sự giao tiếp từ cái kiếp sống này đến kiếp sống kế tiếp, thì khi mà chúng ta nói về 3 sự tham ái, thì sự tham ái về cái sự tiếp nối, sự liên tục, đây là nói về thập nhị nhân duyên mà để giữ chúng ta trong vòng luân hồi sinh tử. Ở thời điểm mà chúng ta gần với sự chết thì chúng ta có thể không có khả năng để mà suy nghĩ hay để thấu hiểu, nhưng mà chúng ta mong muốn để đi từ kiếp sống này đến kiếp sống tới. Đây là cái sự tham ái cho những người phàm phu như chúng ta. Và như vậy là một cái vòng của luân hồi khác nó được bắt đầu. Và như vậy sự tham ái thầy ví giống như là glue, là cái chất dán để mà nói cho chúng ta là giống như là cái chất dán để mà dán dính hai điều lại với nhau. Tất nhiên là tham ái là giữ chặt cho chúng ta như vậy. Thì đây là một trạng thái tham cực kỳ không lành mạnh, và Đức Phật đã hoàn toàn thoát khỏi sự tham ái này. So now we'll leave it here and we will say the 21 paragraphs, long life and the dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là chúng ta hãy cùng trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng
và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Je Ma Do Ma La Cha Ce Chan Je Do Ma Nyu Ma Pa Je Ne Ke Je Lo Ta Cha Je Den Zong Gun Chu Ji Che Ke Sa Je Wa La Ni Zhong Chan Je Dong Ge Da Wa Gun Kang Wa Je Ne Zi Bei She Gang Ma Dong Da Cho Ba Na Ma Di Rab Do Che We Ra Ba Ra Chan Ze Seng Chu Ne Je Ben Me Chan Ne Na Ba Ra Je Chen Ba Zun De Ga Du She Sa Ba Sam Den Ju Yu Ni Chan Ze Te Xin She Be Zu Do Ta Ye Na Ba Ra Jia Wa Che Ma Le Pa Ro Jin Ba To Ya We Se Ji Xin Du Den Chan Ze Do Da Ra Hong Ye De Da Cho Da Nam Ga Kang Chi Den Dong Bo Sha Di Ne Le Ba Me Ba Gu Ba Ne Chan Ze Jia Jin Me La Chang Ba Dong La Na Zo Wang Ju Che Zhong Bo Ro La Che Sa Na Ma Da Ne Jun So Ji De Ne De Chan Ze Zhe Jie Jia Dang Pe Ji Pa Ro Chu Go Ra Do Zhong Ye Gong Yun Jia Sha Di Ne Me Ba Ra Chu Ba Xin Do Ba Ra Chan Ze Tu Ri Ji Ba Chen Bo Ji Ji Ba O Nam Ba Ra Zhong Chu Ji Shen Ne Chu Ni Den De Dao Tam Jie Ma Lu Se Chan Ze Gun Jo Sum Zhen Cha De Se Me To Ka Nam Ba Ra De Ma Lu Cho Ji Ko Lo Den Be Rang Ji We Ji Chong Na Ma Ke Chan Ze Rab Do Ga Wa Ji Be Wu Jin We Ji Chen Wa Be She Wa Rab She Du Da Ra Yi Du Da Jing Den Wang Du Ze Chan Ze Sa Shi Dong We Chong Tam Jie Gu Ba Ne Ma Ni Chong Nian Ye Wa Yi Ge Hong Ge Hong Ba Tam Jie Nam Ba Ra Ge Chan Ze Da We Dong Bo O Yan Ba Tam Jie Shen Do Ba Ra Be Be Chue Ne We Ba Me Da Ba Ra Shen Do We Ra Ba Ze Chan Ze Ge Be Ta Ma Me Da Ba Ra Chen We We Ne Ne Ye Jiang Yun Gong Gu Ne Go Ro Ge Da Ye Gong Ne Nam Ba Ra Chong Chan Ze Sa Xi Nga La Cha Ge Te Ji Ne Jin Sha Ge Dong Chong Nian Zhen Zhe Yi Ge Hong Ge Ren Ba Dun Bo Nam Ne Ge Chan Ze Den Ma Ge Ma Xie Ma Yang Nian De Xin Ju Nian So Wa Om Da Yang Da Den Di Ba Chen Bo Zhong Ba Chan Ze Gu Ne Go Ra Ba Ga Da Yi Lu Ne Nam Ba Ra Ge Ye Ge Zhe Be Nga Ne Ge Di Hua Hong Le Do Ma Nian Chan Ze Tu Ri Sham Nin Da De Hong Ge Nam Be Sa Wen Nian Be Ra Men Da Ra Dang Be Je Ji Den Sum Na Ye Wa Nian Chan Ze La Ye So Ye Na Be De Da Da Jian Chan Na Nam Da Ra Ni Ju Pe Ge Yi De Na Ma Lu Ba Ne Se Chan Ze La Ye So Nam Ge Bo Pa Da Ming Ji Den Gu Ne Guo Jia Ga Wa Ji Ge Zhe Da Me La Ma Nian Ba Se Chan Ze Ni Ma Da Wa Ge Be Jin Nian Guo La E Ra Ba Se Ha Ra Ni Ju Du Da Ra Xin Do Cha Gu Ren Ne Se Chan Ze Ti Ni Sum Nam Gu Xie Wei Tu Da Ya Da De Dun Da Ga La Ni Jun Song Zhong Ba Tu Re Ra Cho Ni Za Wei Nga Ji De Ba Di Da Chan Ze Wa Ne Ni Ru Zang Dan Ru Sem Cho Ren Bo Che Ma Je Ba Na Ma Je Yu Che Je Ba Nyang Ba Me Ba Kong Ne Kong Du Kang Re Ra We
Kore Shingamade Pendant Dewa Malu Dongre Tenre Sewa Tenzin Yato Shabe Sede Pato Tengoro. Thank you so much, Rinpoche. Thank you, thank you, thank you. Thank Thank you you very so much. much. Thank you, Rinpoche. Very much, Rinpoche. Thank you. I will see you next. Thank you, Rinpoche. Thank you. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you I very will much. see you next Saturday. Wonderful. Thank you, Lisa, and have a good day to everyone. Thank Thank you, you. Lisa. Thank you, Lisa. Lisa. Bye-bye now.